Iko Nini episode 108 na leo tuko na a special guest yani unajua tunakaribia sana elections. Tuko like how many days to go? I think less than days, less than by the time sana tiki itakuwa less than 20 days to go. So vile tunaambia gasejo kuwa rada alafu hata tusianze hizo jo. So tuko na best yetu anaitwa Kabala Kile. Nimepronounce vizuri kabisa. So lazima nijue inaweza kuwa ni Kabala Kile. Wengine usema Kile. Wanashinda Kile bana, hii ni gani tena? Kile sinafaa kwa Y, KY. But yako ni KILE. So unakuwa msewa NAK Kenya. Kenya. Yes. Kulikuwa na NAK na Kenya. Zili separate one? Zili separate 2000 after initoaje Bomas draft. Sasa vile walikuwa sana vile gava ndio ilikuwa na mamilia ilikuwa na fund the Bomas draft 2006. So wakaacha hiyo time. Na Kenya ikatoka kutoka NAK, the original NAK ambayo sasa ilikuwa iko na Kinangilu. Nani ikabebwa na mama. Ikabebwa hata kama mama hata kama hiyo time mama alikam 2008 hiyo time walikuwa na election but hiyo time ilikuwa ni kina Muhisa Muhisa Kitui okay ndio walikuwa kina Mudia Ori then walikuwa na plan. So the idea of na Kenya ilikuwa after wakosane kwa hiyo mwelewano wa the constitution kuna watu walikuwa na plan na form a different NAK wabaki na the name walikuwa documenting the name kwa sababu walikuwa shatengeneza unajua kama brand we maintain then ite Kenya then we use wavute Kibaki akama vai now in 2007 but sasa PNU bas time PNU but sasa vile walikuwa naelekea elections kulikuwa mvutano ndani ile wanaitanga ile siku hizi na common name deep state wale marafiki wake wale karibu hivi walikuwa na vested interest tofauti so wakaona already na Kenya watu washajiset so tukimpeleka akina na Kenya sisi hatakuwa na nafasi pale ndani so wakaamua what tutadu sasa wakaform sasa PNU nayo sasa hiyo time haiko hata ni chama. PNU ilikuwa ni a coalition of parties. Ilikuwa about 8-9 parties for Kenya, New Ford Kenya. So ndio hapo sasa after elections vile na PNU na Kenya naye tukaingiza MPs wetu 2008 ndio sasa ilikuwa ile time sasa Karua alikuwa elected. Alikuwa elected as the party leader. Kina Muhisa walivuka. Na Danso Mungatana pia hiyo time ndio alikuwa elected Secretary James. Jiko unamkumbuka. Lakini unajua kitu ni bamba nani? Unanikumbusha tu mpaka inabidi are they still alive? Jo mtu kana nani? Mudiauri bado yuko amali. Mudiauri yuko. Mudiauri anashikilia tu. Kuna time hata yeye ndio alikuwa chair sijui ni youth council level ilikuwa ni youth nini wakashinda hiyo ni the youth of the 20s hii Jubilee walikuwa tu enjoy sana wazee hata vile nimesema the youth of the 20s na wakisema the youth of 1920s kwa sababu hata tuko 20s tena Mudi amekashikilia sana so si ndio ako 90 something ako 93 94 ni strong sana cheki sister Kibaki alifika 115 what amededi majuzi 115 jo alikashikilia unataka kufika hizo miaka ina depends jo can I still go to the bathroom alone ikifika level unavalishwa diapers lakini kama unaweza tembea unaweza whatever unakashikilia tu unajua it's your one chance you'll never get it again najua so Japan ndio nilikuwa nasikia Zack ni mother-in-law jina wapi Japan ndio anakuwa ameshikilia hizo mamiaka ni his second mom si mother-in-law his second mom okay so ndio tiketa majuzi kwa show yetu ya hiyo nini last week Friday msali alikuwa amepigilia vitu za karate ana represent ya Japan tu ama ulikuwa na nilicheki wali jamaa alishutia jamaa ilikuwa very alafu ilikuwa homemade gun homemade ilikuwa na kama hata zile homemade za huku waga zinakaa poa ushaona zile za wase utengeneza huku ilikuwa na kani kitu kingine tu haiwezi fanya yani but hizi za Kenya waga tu za kushtua watu hizi zikuagi like real ati zinaweza cause any damage hizi fake zetu tunachikigata sijui kama mshasikia historia ati vile kuna mse ile kitambo
ma3 ule swali kwa naingia na chupa wasana seti chupa chini ya nini ya tisho ati kuna time wasa wameingia namba 9 namba 9 ya isich wakaanza kutoanisha watu alafu mwalalo moja ule wametoanisha alikuwa na domob paka ufala ameshikilia chupa kaito si alitandikwa alisahau alisahau jo unajua mkirobwa se alafu ati ilikuwa in the 90s mkirobwa se mna expect tokea na kathao 3 nini shapata kama Somali hapo tilikuwa amebeba close to like 100k timsa alishtuka mara kasahau chupa alafu chupa kuonekana hivi sinaja Nairobi alitandikwa mbaya but hiyo kitu ni interesting kwa sababu ina show nikaa then kuna juu jamaa alikuwa anasema ni stress levels alikuwa ni ex military sijui alititiwaje sijui alikuwa ametumwa wapi so ni interesting kushow na as in nikaa hii time imefika security forces na mental illness nikikona especially na security forces zetu inafaa kwa ni kitu moja wasa wanafaa kuangalia kwa sababu kumkaga nikiwa mtu wenu wanataka at some point wanataka kuwa soldier wachikizi vitu zile then kama una find the consequences za hiyo kitu hiyo kazi ni kweli manzi hatuko designed kuona that much death kuna vile kiasi itakuwa affect hata nikaa hata training manzi si enough unajua juu unaweza kuona expect that umse kwa military unajua umefanya kitu ulikuwa na maybe hata umekuwa na training in fact hata ukiwa job bado unakuwa uko training unajua umeona umeprepariwa adequately ku face certain things lakini una realize that bro umemekiwa manzi tuishi in peace sindio vitu zingine kuna zile vitu mtu shindo kunaendaje alafu pia imenikumbusha nini kabla to go deep wacha tuongeje vitu za kipumbavu mbona hii kuna hii clip ina go round ya dem fulani akienda kunyang'anywa simu umeona kuna dem anaenda kunyang'anywa simu hii ni kitu sikuwa na expect that siku hizi kuna wasona snatch simu wakitumia ndai unajua mimi nilikuwa nikiexpect kama na snatch simu unatumia boda so kuna dem anatembea hivi alafu yuko kwa simu alafu kuna ndai nyuma yake na come slow alafu kuna fala fulani ana come across hivi so fala anaenda across ana grab simu yake alafu anaanza kukimbia anaenda kuingia kwa gari watu dema muachi so dema anamgrab design ndai hizi ngoja alafu unajua there is no honor amongst thieves so wale wanamwacha ule dema ana cross na edge dema kumwacha alafu sana unatiki hiyo video ina katika ile time nikaa tu sasa anataka kudeal na yeye naje ile ilifanya interesting like Kenya hizo nimeziona ese ndio unajua kama then ni noma bro yani unadanganya hiyo tu ndai sasa niingia gari kunyang'anya simu na gari niko wengine restaurant ndio wekelevi simu akipiga story ujeka mtu kananyemelea unajua masidi kamera unaonyesha tukitaka nyemelea tu hivi madhana ipiga pop mbili wase wawili ra wanakumfuata gari ilishafunguliwa manze mlango si ndio gozi hata nini unatupataga wanaenda kuiba wakiwa ndani ya range manze unajua tu ni Toyota fulani kule ni crime I think crime level ya SA ushaenda huko kuishi bado sijaishi lakini niko na kazi huko kwanza alikuwa ameenda kwanza hii time ile kulikuwa na xenophobia alikuwa na ilikuwa noma alikuwa kakwere fulani manze yani ilikuwa ni noma ilikuwa all Africans against the locals so unapata alikuwa na explain vitu zingine yani uwezi kuona expect tuligo through independence hizo mafuta zote unajua openness tukaform governments tunaongeza tuko na pan African parliaments watu tunafaa kuwa tuna integrate as Africans unajua so nalikuwa niambia ile crime yote sasa ili unajua ile wizi na nini sasa ikakuwa legitimate sasa watu unajua wakakuja baka koloniaje sasa sisi ni hao so ikakuwa ni a bit ndio alikuwa pia anamwambia ni noma yeye hata akiwa Nairobi hata Tao River Road anatembea tu na simu anasema hii mimi nishawajua ninaona kutoka mbali pale anaishi ni noma alafu kitu wagambaya nasikia gati difference ya thugs wa SA na wa Kenya ni wa SA uambiana ati I'm not going to live for long na wanajuanga na wameconfess so yaki kuja kwako ni two ways anajua wewe una date ama na date ajali kuna ile like level ya alafu
guns unachikileka guns Kenya unasikia gasijua amehaya kutoka kwa makarao ese au nyang'anya makarao nacheki like hata kuna video ilikuwa na go round a few years ago like 4 years ago ile makarao wawili wakiwa kwa ndai alafu kamseka na kamka shoot yani kamse tu kana kama hivi kamse anaka kakotuza ovyo hivi makarao sio unajua how take serious by time ana pull out it's too late for how anachapa wote wawili alafu anachukua alafu atifichi sura anachukua tu polepole kamera ikimchukua yeye ajali kuzana jambo kikuja ni either ama sasa kuna hiyo I think ni SABC kuna unajua vile watu wana report from the streets bwana reporter anapigwa tero yani wao wanatoa vitu wakiangalia kama jamaa kireport na kwa kamera na wanamaliza na ni HD mimi ndio nilikuwa afia ni jokes lakini unafuatilia hivi unaambiwa ai hapana hiki kitu ni ukweli but mo feel ni kama mu associate hiyo kitu na every like angalia black people who've lived close to white people for long they are super violent because the white people were violent in such a way because one try kuimagine hani watu ma grandkids wa watu wali go through apathy nacheki so inamaanisha like grand budaki aliona a certain level of violence budaki akakama kaona certain level of violence that ina spread kwa wengine angalia states the same thing like angalia racism ya states angalia the amount of how black people yani wanaweza wanage wigi damu unashindwa like tu ni aje jo wanashutiana hapo zifika mtoika 15 kamechapwa risasi na mu associate na walami jo kwa walami vitu walami wametupitisha alafu kitu fani ni vile kama wakafanya ikakao ndio the least violent in the world that they are the most wanatuita savages and the real definition of a savage sidio kama vile manze walifanya inaitwaje Kongo wakakata semi mikono alafu cheki kile walifanyaga majews alafu ile majuzi chekile mpaka hata violence ati vita peke yake chekile walikuwa na starve wase to death una starve yani mtu akupatia chakula mpaka uded yani wala watu psychological physical as in the consist after una come eventually una find utu mse tumezaliwa kwa hizo countries a few generations later ni wase wa ajabu yani wase wa violent tu kabisa but sasa wacha turudi kwa politics kiasi ama so wali kwa interested aje na politics like kudecide kuingia cause mimi niko interested na politics najua inaweza kwa kitu ya upumbavu nikisema siko interested cause politics ina determine everything like even right now tuna enjoy high speed internet in Kenya because moja alitoka moja angekuwa tungekuwa kama UG bado na tuko na roads geopolitics tuko na hizi vitu zote geopolitics basi sana uliza ile kwa active maka kwa like an active party member uliamwaje so yangu ilianza back manze ilianza times high school ile uko mtaani mnabongana mata manze mi nilikuwa mseveri ama mi ni mseveri inquisitive na maswali tu mingi unajua so in fact hata I think technically ilianza nikiwa mtoi kwa sababu unakaa hivi unauliza mata mama ni aje mbona unapita kwa streets unapata msee anakula kwa streets na mbona msee anakula hapa ana kwake mbona anadoza hapa nini so maswali zingine mother anashindwa kujibu so tukiendelea tukifika high school sana anaanza kurealize how life ina affect wase so nikaanza kujiuliza just maswali ile tukibonga na mother tukibonga na mabeste nini nini inafanya msee mmoja na kwa akona certain opportunities na msee mwingine hana opportunities zingine na sisi wote unajua tukiwa watu hii nika nyinyi wote mnakuwa na the same opportunities hakuna uko Brookhouse mimi niko Our Lady huyu ako wapi nika nyinyi wote mnajiona ngaziko unajua so at mnaendelea ndio watu wanaanza ku drop off na sasa ndio unaanza hapo ndio I think nilianzia kufikiria about politics ama nilianza ku get down to what exactly is the problem man mse mmoja ata drop out of school mse mwingine ata drop out na si out of choice so nikaanza ku realize kumbe ni maybe buda hana job unajua maybe mother hana job kuna ido hawana nini na sasa unarudi unajiuliza tena na ni kwa nini una find out umse retrenchiwa kwa nini kuna certain policies zilipasiwa kwa maybe tax iliongezwa unajua so hii kampu ikashindwa kwa keep up so basically ikakuwa that what is equal to all of us the policies the policies na come through
na come through politics. In 2007 mimi nimegrow up Nairobi West. 2007 nilivai kwa hiyo time nilikuwa makajora. So kabla nivai nilikuwa natafuta parties. So nilikuwa napiga lap. Siku moja nilisema mimi nitatembea hizi mapati zote. Nikatembea mapati kuangalia wapi nitafeel at home na wapi my questions zitakuwa answered na wapi nitakuwa received vizuri. And hizo places zote the only place nilipata hiyo yote what I'm looking for ilikuwa na Kenya. Kwanza nilifika secretary akanieka hapo, reception akanieka pale fiti, kanidunga chai. Maana unajua sasa uko chuo ni muda ka ubao nini ile kitu na ku drive man then hii passion. Unajua hii passion hata ijulikanangi hii passion ni gani, lakini ni passion tu, nataka kujua tu ni aje, nataka kujoin party, nataka niko hapa for change. Ni unajua hizo drives as early youth. Yes. So nikapewa chai, nikapewa time hapo hivyo, nikajaza book, unajua ile nika visitors book. Manze unacheki MP pia alikuwa hapa juu yako, unajua unajua sasa pia mimi naelekea hapo, unajua sasa nimesaini nchini MP, manze mimi nitakuwa next MP. And luckily the same day I remember ilikuwa na Thursday, the same day Honorable Karua alikuja party. So vile alikampati nilikuwa nimeona secretary kaniwekea booking, nikaona executive director. So vile chair alikuja nili request kama naweza muona. Na chair hiyo time ni Karua. Sasa ilikuwa Okay. Karua. Juu hiyo time sasa ilikuwa ni 2000 so 2007 hiyo tushaanguka. Ilikuwa sasa ni 2008 kiisha. After hizi madrama zote. So out of blue na wakaniambia niache huko umebook appointment, so utahave kubook appointment ya kumuona. Nikasema hapana, mimi sasa basi mimi nitaka hapa ningoje nione kata niona. Sasa nikapita kuna ofisi yake, kuna vile ilikuwa ukitoka kwa executive director, mlango iko hapa ya Karua iko hapa, sasa unarudi kitoka nje. Alafu Lu iko huko mwisho. Mimi si niliona mlango yake hajafungwa. Sasa mimi kitoka kwa idi nilikuwa nabaki nikicheza tu hivi tu. Narudi mpaka akani notice. So akauliza huyo kijana ni nani? Mimi ni nani? Huyo hapo mbio drive nishajua sasa leo ni kujiongea manze, leo mimi next time nako MP. And by contrary to what tulikuwa nasikianga hiyo time, unajua Iron Lady ni mtu azinikishasikia ime persona fulani imewekwa that uni msewezi kusikiza, msewezi discuss na mimi. Nilikuwa very shocked because niliingia nikajiintroduce, nikaambia ni wapi niko Daystar, nilitry kuvite 7 naishi, nilikuwa na Nairobi West Ward, huko ndio nimegrow up. Idea zangu za youth ni hii. Na hiyo time nakumkata nilikuwa nimecollect, kwa sababu walikuwa nasema una have kwa na 1000 signatures za watu wale wanakuendorse kutoka huko. Nilikuwa nimekazana, nilikuwa nimecollect around ni 200 to 300. Na hiyo ilikuwa ni kazi. Unajua na convince watu mwingine sasa hapa mimi nataka kusimama, unajua nataka kusimama manze. Alafu sasa hiyo nilikuwa yani green, unajua kasa ina try kufikiria back. Nilikuwa nimebuy full scap, not full scap, si for kwa hii kitabu bigi ile hardcover ya black, ile account asitumia, maandika name, maandika ward, maandika date na signature. Alafu sasa nimeandika ni mimi Kabala, councillor Nairobi West. Sasa hiyo ndio nataka convince watu. Ilikuwa ni noma. So kama explain story yangu, kaambia kabonga, akasikiza idea zangu, akanishow vile naweza do, akaniza kama wewe ni member. Mimi ngoma mimi mimi si member. Mimi nimekuwa nikitembea hizi party zote kutafuta kuona gani nitakuwa naweza inaingiana na how na feel, kwa sababu one nilikuwa nataka kuona pale naweza kwa welcomed, pale intertreatiwa as a human, as in sitaonyesha madhara juu nilikuwa nishapitia kadhaa ile time nilikuwa nikuvai na ile madhara iko kwa political parties ilikuwa noma. Unaweza iko hapo hivyo, kuna chama nileko hapo hivyo kwa 2 hours umekuwa tu nje. Wewe ngoja tu 2 hours unakaa hivi, kila mtu ashaishia hoja na kudhania na durini hapa. Naomba niambie ni ngoja hapa hivi nitakuona kila mtu alienda bana. Wewe jipe shughuli. Unaweza iba computer hiyo time manze. Imagine hiyo time sasa huyu ni mse
unabonga na yeye na ile position Kile kwa serikali si position ndogo unajua. Up there and then mimi nikajoin kwa member. Okay. Kwa member and so mko member for you like close to 15 years. Because in 2008 ama? So you ni 14 ukianza 2008 end of 2008 nilikuwa 13 years. It is a long time. A long time. Mko long time yote huko attempted vile wave ilikam ya Jubilee huko attempted nini. Nilikuwa na mabeste wale walikuwa na try but sasa the thing was the reason why walikuwa naenda hakuwa na reason, ilikuwa just basically monetary. Unajua ilikuwa monetary cause unapata hapa hivi niligrow mpaka kama sasa hivi mimi ndio vice chairperson okay. In fact mimi sasa ndio the youngest. Na previously nilikuwa youth leader. So grow up through to the ranks. So nilikuwa nakaa hivi unaangalia unatoka hapa na move to a different political party. With no assurity unajua hiyo kwanza ujui kwanza unaenda kwa sababu kama hizi positions ni za kuvotiwa in. Wewe ni kijana manze ujui kama utakuwa na hiyo ganji ya kumobilize hizi votes, ujui kama mzaya na kuita uende huko wataku. Unajua alafu tena what nini imekuleta kwa siasa unajua mimi what ilikuwa imenileta kwa siasa ilikuwa something different, ilikuwa kutry to make the change ambayo nilikuwa nataka kujibu by answer ya umse analala kwa street, at least anafaa kuwa na mahali ya kulala unajua. As in we cannot all be equal but equity inaweza kuwa unajua si lazima wewe uishi kwa 5 star but unaweza kuwa na one room yako unajua, at least unaweza ishi in dignity. So hizo ndio zile vitu nilikuwa nakaa hivi nikidiscuss na wase so wewe unaenda kwa nini unajua. Na wale wameenda wote sahi ndio wanarudi manze buda ni aje at no point hiyo time yote vile mabeste yako wanahama nini au kupewa offer ya 1 billion ni billion ile Sakaja alisema alikuwa offered 1 billion na mwingine Bahati Bahati pia alisema alikuwa 50 million. Una believe hizo story? Hizi ni vitu za kutengeneza tu, ni za kujifanya uko relevant. Think about it, like if you're offered 1 billion not to run au unawachilia si ati 1 billion ati to do any corruption whatever, ni 1 billion not to run. I think it would be stupid not to take the 1 billion if you're still young like him. Hata umeenda mbali bana. Wewe umesahau Muradhi alipewa ngapi? Muradhi alipewa? Muradhi alipewa 10. Ai. Alikuwa anafaa kwa ni MP kwa hiyo constituency yake huko. 10 million ama 10 billion? 10M. Awache hiki kitu na aliambia ni aje. Asubuhi na mapema. Saa ngapi inakuja? Chukua kitu. Ai. Iko nini? Alafu kwanza kabla tuendelee, acha nikuulize je. Kuna mtu anataka kuambiaga wewe ni distant cousin wa Moses Kuria. Aje nimepeka. Sorry jo. Ni cheki jo. Wewe ni ka distant cousin. Ngoja si mimi peke yangu. Nimepeka ni confirm niko like unse Jose anaenda kufanana na Moses. Moses Kuria tena. Tunamtaka kwa hiyo band so is closest to come. Basi mmeleta nemesis. So cause nini hata tukistick na story ya nini ya pesa kwanza, I feel like you need money to like also realize your political dream to a certain degree. Yes. So if a young person is offered 1 billion, I feel like them taking it says nothing bad about their character, because it's like with this 1 billion I can be able to even do some philanthropy projects, alafu pia nijitengeneze jina, so by the next time nikikam kuran nashinda hii kitu, because si ati wamekwambia uchukue hii bilioni alafu never run. Unaona there's a difference. I don't think hata kwanza mtu alikupea hiyo 1 billion. Hakuna mtu anaweza kupea, but yani una understand what. Okay, problem na kwa ni unajua ubaya pesa ya siasa inakujanga na entanglement mingi. So wewe unaweza kuona assume wewe umechukua ndio usiran. Sai but au wameassume wewe umechukua usiwahi ever run. Unajua? So sasa itakuwaje? Mimi wamekuchotea most probably ni wazee watadidi after like si yuko 33 so he has all this other time. Na unajua unafaa kujiuliza mbona wewe unakugedo na kuna ule wana support. Unajua kwa sasa hiyo inamaanisha then hata kama
watakuja kudedi already wako na succession plan yao ambayo wewe si part of it. So basically inka umekill one political career. But pia with 1 billion I feel like you can be able to even make political change even without being in the office. Does that make sense? Like let's say for example in a rural setting like in your village watu hakuna steam hakuna nini but you feel like unaweza kuwa na some form of production zenda uanzishe that ka small company ianze kuproduce kitu create employment around your area Kenya Power let steam whatever. So I feel like that's you hapo lifdanganya hiyo vile alisema 1 billion buda hapo umeenda faa sana. At least ungesema 50M Nairobi tunge try ku reason tuseme maybe Nairobi 50 million. Kenya nani anakupatia do eti ndio uache vile watu organize za ovyo wanaweza kupigia tu simu wakwambia hey have a nice family be a shame for you alafu ubaki umenini Kenya hakuna mtu anakofa do ni threat tu wanakwambia tu haufai kurana hapa naishi hapo. Alafu nini pia tukibonga jua Kenya I feel like hizi watu wakiangalia youth wasema youth leaders ama youth in politics ka wewe kuna that level of unajua lack of confidence kwenyu na reason ni we've seen a lot of youth wanaingia politics and then we see a very different person if that makes sense. For example naweza kupatia example ya reporter anaitwa Muhammad Ali. Muhammad Ali akiwa reporter kila mtu alikuwa anamchukuaga like mweupe kama pamba hakuna vile anaweza kuwa associated with any politician ule ame criticize. Akiwa journalist was like one of the biggest critics wa the deputy president. There's even a clip of him wakiwa na Jeff Koinange wakibonga juu ya I think land grabbing or something akiwa pale but you know who I'm talking about, the deputy president Jeff Koinange yes eventually akajoin your side that's the reason watu samaga Boniface Mwangi tusimpatie power cause akiingia pia yeye atabadilika. So where do you feel the same like uko sure nikipewa unaweza badilika mpaka tuko zile za ama kwa nini unafeel watu badilika in the first place? Well, I think because of money ama self preservation. I think one nakonga ni purpose umse kwanza alijoin politics kwanza kwa nini unajua ni nini ilikudrive kujoin hapo because ukiangalia way back time ya independence wase wale walikuwa communities walikuwa ni wase in their 20s unajua wase wale walifanya biggest things kama Tomboya akifanya hiyo airlifting alikuwa around 20 I think alikuwa 28 29 yes unajua kuna wasaju hiyo vile ukisema airlifting kuna toa hii ilikuwa baba ya Obama wale walikuwa wanapeleka waende wakasome huko na tuletee ma president unajua so wacha ni expound ya say so back in the days ilikuwa in the 60s ndio kuna vile Tomboya aliorganize like a few Kenyans to travel abroad kwenda ku do like different courses najua. So kuna one of the people ilikuwa Buda Obama akaenda huko na akaachia America aka president alafu akarudi but the whole idea ilikuwa like quality education if they come back they can make change I think it's the same idea pia equity walikuwa nayo sio ile equity wako na some school flying wings to fly ama kitu wings to fly equity ila like I think they still do it ndio every year wana fly out my students sasa shida ni so rudi kweli sasa hiyo ndio because the whole idea ni mrudi badilisha inchi na utapata wengi wameenda huko kusanjua kuna mtu anakuwekea gun kwa kichwa turudi so alafu mimi uangalia kitu kama equity kufanya in my opinion hiyo ni kitu government inafaa kupartner na equity because 240 students out of how many wana graduate as in inafaa kwa ni government for set up policies where such CSR programs ziko structured so instead of ku benefit 240 only per annum unajua unaangalia kama ni a certain percentage unajua unasema kama each private company itakuwa ina sponsor this number of students so tuna as in get a lot of students wale wanaweza especially the betting companies kwanza betting that would be like one of the things bala yako unawafinyilia hapa hivi kila wakati unakata hiyo tax ukiwafinyilia then at least a certain percentage of it unaweza ileta kwa kitu kama education unajua watu wengi waenda wapate hii alafu lakini I feel like inafaa kwa pia even as education
una sign contract na sisi tunakupeleka MIT lakini lazima urudi kaa military by the way tumeona pia military watu wana join cadet ukwe pilot ndio uige KQ haraka unaambia maze si unatupatia 9 years kwanza lazima usaina sisi kusika hivyo because ikwe kile design ya Korea inakuwa na South Korea lazima kila mtu aserve in the military ulichekia ama hata Israel pia Israel pia the same lazima pia serve in the military sometime of which pia I think Kenya pia ilikuanga hiyo time ya NOS NSC 1 yani ile NOS ile high school to uni ilikuwa ni 1 or 2 years but then unaenda hiyo training na nini so kwa hiyo nilikuwa sema youth depend to me depend now what drives you kwanza namba lakini sasa unajua kitu tunaweza sema wewe kitambo kichopevu what would you think used to drive Muhammad Ali? We used to feel like integrity drives him like unimse ule haizi kwa around any place where the integrity is questionable unacheki sasa anakaa niko kwa ile party like kuna msee anasema nikiingia naenda ku make sure do yangu imekuwa released ndio niwapikie pilau lakini pia unajua hiyo unaweza kwa pia ni labda ukifanya in depth analysis maybe pia naye alikuwa anachoma kwa sababu ya party hiyo time unajua so okay historical evidence kwangu tundu inaweza prove ama inaweza try kuonyesha how mtu ata behave in the future unajua because kama Jomo Kenyatta angepatia awase young hii opportunity hizi opportunity unajua hata Njonjo alikuwa very young akiwa age akiwa nini so I believe in the youth one lakini sasa unajua tukitumia au ma youth kama example I think una use the worst example kwa nini kwa ma youth kulikuwa na wale ma youth wali stand out so tuzabongaji ya Mboya tuzabongaji ya alikuwa James Gishuru yeye alikuwa na zile stories za 10 millionaires 10 million beggars ndio hiyo alikuwa si James Gishuru alikuwa anaitwa Jiji Karaoke JM Karaoke damn poleni JM Karaoke so tuko na watu kama hao si ndio alafu still tuangalie like the level of development like after independence it's like everything came to a standstill ilikuwa sasa ni grabbing to like most of those people wali serve in that first government wengi wao walienda pokewa dosi kabisa si ndio alafu Moi akakam akaendeleza like the same legacy alafu sasa ikakam ikachukua Kibaki kakiwa kabuda fulani kamzee akakam na akaingia ofisi na wazee wenzake ama at least people over 50 and they did something yeah. So yes youth is a good thing and we should give the youth a chance lakini I feel like ukitumia ma youth unatumia the wrong example because wengi wao wanapokiwa dosi hata kana nani hiyo ilikuwa ni billionaire alikuwa you see why nasema hivyo ni kwa sababu unapata now also the organizational ama institutional culture pay it affect you see mmeingia with good in mind now ama youth unajua pia ma youth sisi wani wala said naangalia kwanza unaingia mahali unaangalia system iko aje hii system ni ya kunyafura ama hii system nayo ni ya kuwork ya kuwork legitimately unajua so ukiangalia in the beginning vile waliingia walikuwa very good ideas na wakaanza kuziimplement but now unfortunately the power bearers ama unajua wale wase walikuwa in power sasa wali shift interest zao na za nchi nao sasa ndio ikakuja ikaanza kuwa ni kila mtu for themselves unajua you 10 millionaires for 10 million beggars unajua but so kwangu mimi if the example set ni right unajua ita force even sisi as the youth kwa sababu unajua pia ni mtu unataka kusurvive kwa siasa unaona unapata most ukiangalia sasa ma youth wengine vile wao na behave in politics ni kwa ile example ya pia maybe ukiangalia hata party leader wao vile na behave unajua hiyo ndio ile example wana learn na get ya kuweza kusurvive kwa hii maki industry of politics so I think the youth ni watu wanafaa kupewa chance but also the institutional memory that iko held na the senior citizens ambao wako mbele yetu ama wale forefathers wale tuna look up to wanafaa ku set certain examples unajua ku change because another thing I feel like I don't know if it's only me but I feel like the MCA seats are mostly held by the youth yeah sindio yeah. But county governments doing what they're supposed to do because I feel like county governments zime bring very little change
do you feel like Kenyan devolution, like on a personal level, see you are anti-devolution, NAC Kenya is anti, you as an individual, do you feel like devolution imekuwa na any impact? Devolution the impact we expected to have? No, imekuwa na impact, but see the impact expected. Unajua, because pilfirejile iko, as in, iko just too high. Yeah. Because unapata ganji ile ilikuwa imeseta aside kufanya kitu. Kama juzi nimeona kwa pepasi haya walikuwa wamebuy in 2016, wamebuy tractor 15. Zote zimelala. Sinakwambia ni unajua kwa sababu ujakani yani the level of hiyo ya huko yani huko nikasirisha because mimi naona like another thing ile me feel especially sisi kama youth tunaranigia away from the tribe and we run away from tribe because of the negative connotations. But I feel like we're proud of it. There's supposed to be something like called positive ethnicity. So positive ethnicity, the way we look at it is, let me be the one guy who comes from a tribe that all our counties are corruption free. Try to imagine like if one tribe ulikuwa unajuaga hii tribe ukienda pale tu ukipropose corruption unarushwa ndani ama unatandikwa unacheki that would be positive ethnicity. Because nikiangalia vile umeniambia juu ya Siaya, niangalia Migori ile kampango wa kando kako na 100 million kwa account unacheki like unaangalia this level alafu who are these people tolerating this? It's young people who are running as MCAs because MCAs wako na power ya si ndio wase oversight. Yes, unacheki but they are doing nothing. So that's why nasema like the youth tunapenda sana kuhide under hii umbrella na na feel like tukipatiwa chance cause we won't get that big chance if we can't start small. So at this MCA level, let's make sure the governor anajua tunataka development for our people. Unacheki wewe mwenyewe unajua ward yako unataka some level of accountability and then tuende hivyo pole pole. Alafu zuri if you are one tribe hata mliza argue na like lugha yenu hapo tu nyinyi wenyewe kwa wenyewe and you come up with a solution so that when you go to the national structure sasa unajua hapa tuna argue na Kiswahili ama Kizungu. Lakini kama even at the tribal level you can do nothing because mi na feel like there's so much tungeweza kufanya bila hiyo vile unasema hiyo wizi ni too much bro. Unajua ukiangalia kama ni when 2016 2016 between 2013 and 2018 hiyo pesa ile wanasema wali use for development let's say for example ya government wanasema ni 2.25 trillion ile wali use for development na between the same period 13 18 19 counties wanasema walitumia 338 billion kwa development Now sasa hii ni example nyingine napenda kuuse kuambia wase waangalie hizi gani. Juu hata kwa Kenya pesa zimeibiwa mpaka 1B mtu anaona hii pesa kidogo. Unajua hii pesa kidogo. Ya mtu hata ajui 1B inafanya nini. Inaweza do nini. So ndio naambia sana nyingine ma youth waangalie kitu hivi. Angalia hiyo ganji wanasema use kwa hiyo term tuseme u divide on average 47 counties divided by 338 kila county on average ili use 7 billion 7B si ndio now hii 7B ukiweka kwa ukiangalia what ukitumia now ukidivide 47 by 2 point something trillion unapata gava ili spend for every shilling county is going to spend on development government will spend 7 shillings on average so unapata on average kama county ilitumia 7B kwa development same county government ilitumia 47B in time 7 sasa naambia ngamse angalia unakumbuka huyu anaitwaje MP wa Kibra Maremokos kitufani ni vile na ubongaji yake ndio nimetoka tu kumtaipa hapa kwa sababu nataka kuona how much he spent on that 48M Maze Mbagathi Girls High School unacheki like I'll spend 48 million na structure you can see na iko na mastude ni chuo iko equipped iko na everything hapa tunaongea billions and we are seeing nothing. That's number one. Billions and even like you know little things zile according to me devolution ilikuwa inafaa kufanya as much as Uhuru atasimama pale mbele aseme I'm going to create jobs si ndio
but what are you as the governor doing? How many jobs have you created in your county? Na hiyo ndio ile kitu wase upenda kuhepea na ama governor. Wana kila shida yote ni tunaangalia the national government. Pesa, sijui nini. Hatuangalii county hakuna any county hapa Kenya ile utaenda upate. Okay, kuna zile walitry. I don't know how true this is, but Makueni licheki walitry sijui ma juice factory na hata kuna hiyo mother child hosi. Ilikuwa ni 200 bed na ni 140m. The same hiyo lisha. The same tukirudisha tena ile 47B gava ili spend per county in the whole kwa hiyo 2.25 trillion ingeweza kutengeneza hosi ngapi unajua hapo Makueni so 3 in each and every county ingetengeneza 300 hospitals. Sina kuambia in each and every county. Neo hosi inabeba 200 beds meaning yao ni 60,000. Sasa hapo ndio mimi nitakwambia who is to blame, the youth. Cause who's the oversight ni MCAs na MCAs ni wa young. So at some point I feel like tuna need kuacha kuhide behind hii hatupatiwi chance. Tumepatiwa chance, what are we doing about it? Because check vile unaboga juu ya hosi. Angalia vile Kenya healthcare is so bad that if one county was to have perfect wealth in any healthcare people would be traveling there. Unajua hata by the way unajua watu wangekuwa na travel wako like instead of niende Kenyatta nikae pale kwa reception ni dedi wacha to contribute tupeleke umse maybe ni Murang'a hospital inajulikana to be the best ikikam to cancer, si ndio? Alafu tunajuaga maybe hosi fulani iko Kisumu inajulikana the best for blah blah blah. People would travel because we are still Kenyan. No. Si Lions Hospital pia ni a good example ya macho. Wasi wana travel kutoka far kuja kwenda Lions Hospital. But nikakwambia hiyo unasema ya youth Sasa zingine pia mimi upenda kuuliza wase unajua the highest office ya democracy. Mimi upenda kuuliza mse wewe unaona ni gani? Unajua? Kwa sababu to me the highest office in a democracy ni office of an active citizen. Juu pia sisi as citizens wao tumeachilia hawa say as in politics is so important kuachia mtu mmoja unajua. So unapata angalia kitambo vile ilikuwa na happen. Lecturers walikuwa na pena talks. Walikuwa naongea in universities, walikuwa na explain ya watu hizi vitu zinasema nini unajua. Watu walikuwa na public lectures unajua. Institutions, NGOs zilikuwa watu walikuwa very active in terms of civic education. In fact hiyo time moja na fight civic education kuna institutions ambazo wasee walikuwa wamejituika hiyo personal responsibility ya kutembea around kupatia wase ni nini na happen ni nini hii bill inamaanisha nini unajua kwa sababu niko sure wase wengi tena pia wajuangi process ya budget making unajua. So itakuwa ngumu wewe kupinpoint pesa inaibiwa wapi unajua. Alafu pia kuna hizi matrix zingine huwa nilichekiwa watu wanapenda kuuse kwanza in county assemblies for every budgetary cycle kuna public participation. Hii public participation lazima muigazette na lazima iwe na public place na public area na watu wajue. So unapata wanaenda na gazette hii nayo inakuwa ni noma. Wanaenda na gazette itakuwa leo. Ndio. Lakini leo ikifika early in the morning wana change wanaiweka next week. Si ndio? Now during the course of the week wao kama umeona itakuwa next week during the course of the week wanarudi tena wanaichange wanakuja wanaiweka hii wiki Friday. So ule kama ni MCA anaget watu wake anawaambia hao wakuje waende hiyo place kama itakuwa ni hall hapa hivi kama ni Kewi hapa hivi waende hiyo hall. Zile ma proposals zile wanataka hao sasa ndio wanapitisha unaelewa. Now nini na happen hapo una realize that as citizens pia sisi wale maybe a few of us wale wako na hiyo privilege hiyo information hatuzishare ama ukizishare imefika point yani wase wame give up in politics that no one cares anasema tu unajua nini mimi hata sitapinga kura wewe ule ataingia ule ataingia alafu sasa afterwards policies zinakaa msee anaanza complain unajua. So mimi penda kwambia say hata as much as tutablame us wako elected wewe as a Kenyan how active are you in making sure that the life you live you influence the life you live and the life your kids will live through influencing the choice of policies zinamekiwa na watu. Kwa hiyo nakwambia pia kuna kongana option ya collect signatures. Mzee akileta ufala mna collect signatures mnaenda na mnamtoa na unapata wasee wanajua hizo vitu but sasa hakuna mtu
anataka I think hiyo ni ile itakuwa wanataka kunimaliza kisiasa. So collect signatures pia wanaweza hire a few goons wapatiwe like 200 shillings alafu ikame kwenye vita mwanze kuchapwa. So but hiyo public participation nafikiri inaweza kuwa I think US inakuwa gaji ile story ya unaenda kwa records mpaka ucheki sijui this was done on what because I feel inaweza kuwa very important like sisi kama county. That's why nasema like the only way this thing would change is from a county level. Like if there's one county that's run perfectly, unaona, then itafanya hizi zingine like ile county kikaa chini the biggest budget should not be salaries because hizi zetu za Kenya zinakuwa hivyo. Utapata like over 50% ya ndio imeingia ni salary, alafu ingine kidogo ndio kuzilafa kwa ukikamkuwa pale. Salary is not the main, it's not the driving thing. Na hata hiyo story inakuwa standard across MCA salary ni standard across all counties. It's not standard, ni different. So Nairobi ni on the highest, totally different. Nairobi on the highest in terms of salary, but tutapata watu wa Garissa wata on the highest wakitoka inaitwaje allowance, hardship allowance, wakitoka maybe kutoka kwenda hardship. Kitu gani hicho ngana tuna hali yako hiyo sasa ndio kitu nafaa kuwa like unaelewa like SRC unajua pia wanakazana na hiyo kitu you should be able to sacrifice for your people, unaunderstand ile like tukiangalia place kama Holland ndio ilikuwa na kaka prime minister na right akienda. So through that like given a choice you live the most comfortable life as an individual who's a political leader, or you live a life that's not comfortable but you bring up your people to a certain level of comfort like and dignity, because it's about dignity. Which one would you choose? Wachanga mimi na choose ya pili. Juu ya kwanza unajua the moment unaishi hivyo then na mancha uta have to build in taller walls around yourself kwa sababu kila mtu atakuwa anaona wewe ndio kuna kila kitu na kila mtu anataka hiyo yako, unajua. So you don't even have the freedom ya kuinteract na kumingle na watu wako na kuinfluence and see the positive change in the lives of people, unajua. So imenikumbusha story nyingine za ngongole story yako ya Uganda. Kuna MP fulani aliendaga UG ngongole MP wa kutengeneza walls. The rich the poor are not sleeping because they are hungry. But the rich are not sleeping because the poor are awake. Wanaweza kuja anytime. So kuna hiyo level yani ya nini like na feel ni kama tumenini sana this word dignity I feel like ni kama how we respect kama ina make sense. Like for example kumekuwa na hizi examples kadhaa zile happen like wewe ende Migori, place kama Migori alafu sikia mpango wa kando alikuwa na 100 and there are people sleeping hungry. How does that make you feel? Does this person respect those people? Unacheki alafu maybe tukicrossover tukamii side nyingine usikie nani MP anatokea na chapo anapatia watu kama wanyama, unacheki. Do you respect this? Ana fight unga, unacheki unga prices alafu I feel like pia impunity imefika level tumeaccept. Kama kuna hiyo clip ya Obado akiwa Migori alafu kama mjaka fulani kanamwambia ati buda si at least tushare ile kitu umeiba na sisi pia sisi tuna njaa, unacheki. Na akisema haoni that even what he's saying is wrong. Kuzinafaa kuwa like wameiba toka haufai kuwa unaiba but ni kama kai accept like sio utaiba so we at least joshare na mimi so kama bado pia uko na kachapo na watu na I think unajua kitu ni kitu kuichange ita take also time kwa sababu ilianza na hiyo era kwanza. I think immediately after independence or a few years after independence when civic education ili cancel you out because unaona huyu jamaa akiongea hivyo by the way basically yeye hajui hii pesa ya county inamsaidia. Jana hajui pesa ya county ni ya governor by the way. Wacha kuna watu wanajua hii pesa ya county ni ya governor si pesa yake, unajua. Hii ushuru ndio unangata ushuru naye pia kero na shida sana kwa sababu mtu anasema hii ushuru unalipa inanisaidiaje, unajua, kwa sababu watu wanataka kuona ile quick solutions. Inafaa consider mtu ataki kuona ni opportunities gani by paying tax itanisaidia, opportunities gani by kuweka hii county assembly ncheke itanisaidia mimi, unajua. So
watu wame distort hii maneno ya pesa ya counties. Unajua na hata national government wameziona kama pesa ya a certain individual. Now individuals wamepitwa hiyo responsibility, now wanajua kucheza na hiyo ball game. Wanaichukua ni kama ni pesa ya community yetu. So the moment utagusa mse itakuwa ni aje bro, mnachapa mbona mnataka kumaliza community yetu. Unajua unasikia hata even posts wanataka kushare design ya community, unajua instead of design ya who's best to represent us, unajua. So inangani interesting sana how unaweza kwanza, especially ukienda ku campaign unataka ku explain ya mse how e policy itasaidia juu hakuna mtu, watu wataki kusikia hizi. By in fact hizi one of the biggest challenges in terms of campaign ni watu wataka kusikia about policy. Wanataka kusikia no sasa hizi mtafanya nini exactly sasa hii ndio niweze kupata pesa kwa mfuko. Msielewi that hii ni a policy directive ama direction, unajua policy begged, unajua begged. Ndio umekuwa ukifuatilia politics for long, as in like actively kwa ile nini, because mimi of course nimekuwa nikifuatilia pia, but kuna a few facts sinaga. During Moi's era, how high were MP salaries? Were they this high? Hii like majuzi kuna hii post ilishariwa Twitter, nimetry kuitafuta mpaka nimefeel hapana haziko high. Kuna hii nilishare Twitter ile ilikuwa wameka salaries za different countries. Alafu kama nichukue screenshot ya Kenya ilikuwa like, so ukiangalia hivi unaona countries zote, alafu unashindwa kwa nini Kenya iko. Kumbe lazima uklik hiyo picha mara ya pili ndio i stretch the full screen uone Kenya. Kenya ndio the highest come to political salaries in the world, and to me it feels like someone has to do something about it. And to me that would be the president. Alafu ni kwa one of these podcasts yetu ni kwa na suggest like my suggestion how this would happen is I feel like every Kenyan agrees that politicians are excessively paid. If as a president you try to change that, they try to impeach you. Sindio? They try to stop you in one way or another. Sindio? So I felt like the only way is, since the Kenyan police listen to the executive, sindio? How nini the executive? So inaweza kuwa simple, as a president you come out and say we want to review MPs salaries, slash them by 60%, and yes, wataenda parliament like we are going to bring you down. Then unaambia kama polini civilians, if you agree with me you are allowed to protest around parliament. And if they start debating this, unachia nini civilians waingia parliament. Tukislap politician kidogo, me feel like cause it's so bad that we spend more on salaries than development. Because if the country is developed, everyone will end up being richer somehow. Like for example pia super tena kwa hii podcast ni cause si watu wawili ni watu tumetoka from kusikiza rap sana. So kuna time kuna uliza wasi, how is Jay-Z richer than Chris Kirubi for example? And Kirubi was an industrialist. Unajua? Ama how is Jay-Z richer than ule mse wa Bitco? Unajua mse wa Bitco ni mse like the only reason is cause mse wa Bitco hana enough consumers. Like there are so many people who can't afford e-product yake. And the reason behind that is because of corruption. Corruption imefanya hiyo design ya JM Karaoke ya 10 millionaires and whatever. So watu wote hawana spending power. So since hawana spending power, economy hai grow. So the only way for an economy to grow is enough people have to be spending. And if enough people are spending, even the rich will get richer. Because now prices of houses that go up, kila kitu, everything now will just go up, up. Lakini if it's only a few people spending, then you have this nini. And one of the reasons is to need a lot of development. And apart from corruption, ni public office haifai kuwa like a simple way of getting rich. But is there any hope according to me? Kuna a lot of hope kwa the salaries. And tulikuwa na discuss kwanza kitu kama hiyo SRC iko useless kwa sababu unapata SRC bado wako under parliament. So ukitisha unaenda kuwakata salaries, nao wanakata budgetary allocation yenu ya mwaka. So mnashindwa mtafanya hiyo. Ndio kitu pia moja pia alikuwa na propose maybe in terms of pia hata kwa judiciary. Unapata judiciary
kwa executive inatumia only 1% ile pesa yote ile kwa executive, unajua compared to executive and the parliament. So judges wana frustrate to the extent that either mshahara zinachelewa zao ama certain projects zile walikuwa wanataka kufanya za kotini comp manini wanashindwa kuweza kuzifanya, so wana lag behind. So moja ni kama SRC as a commission ikue constitutionally iko andiko hapo ni aje certain percentage ya GDP itaenda kwa SRC. So hii isichangiwe. Unajua si ati wakisema wanaenda kwa kata mshahara kesho parliament wamekimbia saizi, hata saizi wakisema wanafungua wanarudi bunge, unajua bado wanaweza rudi bunge wasema yeye tumekata mshahara allowance ya watu ambao tumekata. So wakwe totally independent. Na hii independence ni plus resources. So hiyo ni 1 2 political goodwill. Unajua hata nikwambia president ni kitu iko na power. Hata wata need kwanza kufika hiyo point ya kwambia watu waende wakarayo, ni kuita tu majority leader whip nini ni aje hivi ndio tunataka kufanya. Unajua nikupatie kama example, kama ulikuwa unasema huyu jamaa unakaa kama anakaa kama mimi Moses Kuria wewe unakaa kama mimi Moses Kuria in 2019 November 16th alisema kwa gazeti Standard aliapologize ya Kenyans. Hiyo ni ile time sasa austerity measures zilikuwa zimefika. I think kumeko kubaya, government iko na deficit ya like 94B, county governments iko na total of 54B, so Kenya mzima iko na 144B ya wages. So madaktari walipio no time madaktari wanagoma, nani wanagoma, unajua teachers. Moses Kuria akuja akasema unajua ni aje, na apologize to Kenyans. As parliament we fail because you see even budgeting kwanza namba inachukua around 2/3 of the time in parliament. You know all about allocating projects and resources, unajua. So hiyo ndio inachukua a lot of legislation time. Kambia sisi tulifanya zero budgeting and accountability because we opted to go for expensive commercial loans. Zinaenda up to 9% as opposed to the World Bank and other syndicated loans zile zinapewa kwa countries around 1%. Because hiyo nayo unajua ile pesa wanaomba in trillions, unajua in billions. So ukiamba in billions then unalipa interest ya 9%. Bro, ile interest peke yake na kwanza kwa Salim nalipanga deni ile ukatwanga kwanza ni interest alafu na deni. So inakuwa ni kitu mob sana. Sasa iko in dollars pia. Sasa iko in dollars. So mlichukua dola ikiwa so hizi dola ni 1 mbao. So hiyo kuna 20% ile ime from thin air. About tuna kuna hiyo 9% ile sasa mlichoose kuchukua, unajua. So unapata government nilikuwa explain ya goodwill. Government walikuwa na negative goodwill ya personal interest, unajua. Hiyo pesa unashindwa ilienda wapi? Kwa sababu hiyo interest bado tunailipa mpaka sasa. Unajua na hiyo ndio ile inafanya pesa yetu na as in life na kwa this difficult. So unapata kulikuwa na hiyo negative ama selfish parliamentary political will ya kutufinyilia by going for the 9% interest rates instead of 1%. So mimi naona goodwill wanafaa kunyongwa je, yani watu ngombe wase kama hao na ndio tunapiga sukura na unajua unasikizanga wengine wakiongea unashindwa words zingine unaweza hizo unprintable. So mimi nasema political goodwill too ita SRC kwanza kwa resource allocation yao kwa intrinsic constitution, especially hizi ma commissions zile tumepewa hizi IBC nini zikuange hizo, tunajua mwaka ikifunga kila mwaka hawa kuna 5% of GDP ni yao ama 2% of GDP ni yao, wajipange nayo wakange ukijua, unajua. So tu ni political goodwill. 3 nayo sasa ni just good governance and accountability. Unajua ile uko na leader ule ana ni gang ho kufuatilia, unajua. Vile ulikuwa unasema hiyo ya Makueni Buddha alikuwa ready na akasema na tubomoe hii kitu bana. Kwani ni tubomoe turudi kwa watu tutafute kura tena. Mimi najua nitapata. Nyinyi ma MCA mtapata. Akaandikia mpaka Uhuru akamwambia waje bro hapana. Tulia, acha. Ndio hiyo walikuwa hata wanamshoot And after 2017 only 2 MCAs ndio walirudi. Kwa hiyo I think out of 35 kwa hiyo Makueni only 2
wengine wote walikuwa wanamletea shida. Juu aliwaambia chekini majamaa, mimi kuna ABCD nilikuwa nimwambia nakuja kufanya hawa sasa wananisumbua juu hizi pesa na nini na nini. Kama mimi nitoleeni hao watu nipatie watu wengine. Na nitafanya kazi. Na aliwatoa na vile alipatiwa hosi kaisha. Hiyo plant ya juice ndio unaona imeisha. Unajua? So also the leadership of the presidency ina play a lot in terms of kustia the change. Unajua? So the president muangaliaga hivi. Shida ya president Kenya ni kuna a lot of tribal interests that have to be ni pacified. Sijui kama ndio natumia ama satisfied. So unaangalia kama vile Unye na Ruto ilibidi wa split cabinet. Mimi ndakupatia hivi alafu wanipatie hivi. So there's a certain level of like uko tied kidogo. But na feel like at the county level sasa sisi wote like in Murang'a mimi na feel hata Murang'a naweza sema that county government wanafaa kuwa wana debate na Kisape. Kisumu wanafaa kuwa wana debate na Kijaka. Yani mnafaa kuipeleka to such a local level that now you have to ask yourselves, are we truly representing our people or not? Saki niende Kisumu nisikie Kamjaka kamekuja kunionyesha vile anaelewa Kizungu. Unafanyia nini hawa watu? So that if even an illiterate person shows up vile uko nasema juu ya town hall meeting, they need to be able to understand everything. Jiulize pona Senate waliwacha. Jiulize pona kina Murkomen si walianza hiyo county sessions za Senate. Wakaenda I think Wasengisho. Ile time Murkomen kuna mzae kuna former MP sijui kama mwaneo clip waligula anaongea hivyo waligula alikuwa ambe Murkomen atuambie Murkomen tuambie mahindi imeenda wapi. Unajua counties Senate ilikuwa inaenda in all counties na kwambia bro wali realize kuendelea na hii story sisi haturudi bunge. Si uno kwambia tuna that level of accountability. But tuanze tu at county level. Unacheki ile msana kama kusema places kwanza za Wajaka kumekuwa na upumbavu mwingi sana. Kuna moja ya Ouma base jelly do igini kwa first time ya kitu kila kipumbavu. Na niko sure tumjaka tungekuwa pale at some point tunajua uzuri wa Jaga inakuwa ile itafika level ongea bwana. Yani unembaka you start feeling threatened. Like this might turn and I feel like that's the sort of level tunafaa kupeleka vitu ile vile so fight tribe. Mimi naweza sema now at county let's fight it at national level, but at county level let's keep it as local as possible. Mpaka if you are an outsider in quotes you end up learning the language because the same ukienda Japan saizi hata kuongelesha Kizungu atijuelewe itabidi. So inafaa kuwa wewe ni Mkenya umeenda kuishi Kisumu lazima uelewe Kijaka. Wewe ni Mkenya umeenda kuishi Murang'a jua Kisabe. Umeenda kuishi then kuna zile Nairobi, Nakuru, Kisumu. Okay, Kisumu tunaweza nini kidogo but you understand because I feel like ile time utajua this person is from your tribe and they are stealing from you and you are benefiting nothing. Because unajua right now they steal from you and they make you feel like kuna kitu na benefit ni mtu wetu. Ni mtu wetu. But hii mtu wetu wendo na kuna Soland mpaka na mahelikopter. Kama uko Ujakani kuna msee niliambwa juu yake nini kuna MP fulani hapo ametamak I think ni MP wa Nyakach Kaskorong mpaka kwake kuna nini nena mpaka kwake kitu kama hiyo alafu pale inaishia hapo alafu kwingine sijui kuko aje unacheki yani that level of whatever. Alafu I think even with all that kuna like people who attacked sijui kuna robbery really happen karibu na kwake ama kwake you see like cause yana angalia yeye mwenyewe angalia the whole area and it needs to be about the whole area and I feel like the only way to do hivyo ni sasa instead of vile su hepa ukabila tunafaa saa kuembrace on the county level like mpaka ifike like angalia places kaa kina Mandera na places kaa hizo ile unapata tu ni mwalalo anaibia mwalalo tu kabisa yani hataki kujua yani hapo hata ajali hata ati Quran sijui nasema nini bado anaiba kuzio pia ni kitu kingine wewe chukwaje ile ma politicians wanajua wakikuta tu Bible hivi kila mtu anati nishakushokoza wangu alikuwa na hiyo upuuzi ana DJ
ilikuwa ni Kani. Anasema eti anacheza ngoma akiwa wasio kama wameboeka sana. Cheza gospel. Lazima watu waseme wale siji Yesu siji kama unapenda Yesu rusha mkono juu. The whole crowd. Because watu wanagopa kwenda hell. Ni opium of the masses. So kucontrol watu unajua na kuhard watu in one direction alafu unajua hiyo nayo tena ni an umbrella that ina beat tribalism sasa. Utakuwa Mjaka, mimi nitakuwa Mluya, sisi wote ni wa Anglican unajua. So tumeletwa kwa boat moja. So inakuwa quite unethical and not leader like ku take advantage of that, because you see one, these are people wale umewaput in a situation where either unawapea handouts, unawapea chapati kutoka kwa gari nini unajua. So to some extent they depend on you unajua. So uona amua ku use this the weakness ya hao watu kwa hard towards your side unajua, for private gain and personal gain. So ulicheki nini nikikuinterrupt kidogo, ulicheki vile last week nani Itumbi alikuwa ameandika ati anataka ku expose vile Uhuru na believe in astrology. Ulicheki hiyo story? Alikuwa ameambia seti na kuandikia mpaka Uhuru's favorite astrologer kitu kama hiyo. Alafu in the same breath I think akaambia wase ati vile I think Ruto alisema ana plan ku build nini chapel hapo State House. Sasa ujuaga ukipull to Jesus asona tea. Because I think because you can't question that unajua. And also a lot of people vile wamereiziwa wako inquisitive about religion unajua, because unafeel kama ukianza kuongea about religion unaanza ku question kwanza Mungu unajua. Unajua atakutandika Mungu naye anaweza kuja kukutandika na ka lightning Mungu naye atakuja kukutandika unajua. Kaona mtu anataka na Mungu ni mtu ako open that anaweza taka pia ujipush to the extent ya kutaka kujua ni nani unajua. Ku question mbona alafu pia saa zingine ujiulize mbona umse ana use the scripture so much kuniambia about worldly developmental human influence unajua activities sio hiyo nikaa kifunga macho unajua. Juu utaniambiaje that najua Mungu atatusaidia tujenge hapa na mimi najua nakulipanga ushuru unajua. So wewe ushaanza kunifunga nisikuulize hii ushuru iko wapi unajua. So hiyo ni kama stop gap measures zingine zile mtu anaona hapa pamekuwa pagumu una invoke unajua ile design kama ukiwa na big brother ulikuwa mimi nitakutia bro unajua. Ukiona mwanao uko nao nitakutia bro so Mungu ndio big brother juu unajua ile msee mwingine naye ni bro yako juu ni big hizi question unajua. So also I call upon Kenyans pia and especially young people kwa sisi at least tuko in a generation where hii kitu inaweza kusaidia ku get all the instant information sahihi unajua. Umse alisema hivi leo juzi alisemaje unajua. Umse ni one kind of person unajua, especially kama sasa hivi ndio the history of voting. I feel like Wakenya hawajali like Wakenya wakikupenda nishipatia na example mbaya ile siwezi patia na mbele yako but I feel like Wakenya wakikupenda they don't care about your contradictions. You contradict as much as possible but since they've decided to vote for you they'll still vote for you and that's what I feel like now I still take it back to the county level and the MCA level. I feel like cartoons I change at that like very low level ile like an MCA ameingia amedukitio kipumbavu tukamtoa si ndio mwingine so eventually tuna vile tunatoa ma MCA more working then we go maybe to the MP level then to do hivyo we go to the governor level. By the time we come to the state level like all other counties are looking at this one county and they're like this county things actually work here when you go kuset the bar and I feel like it's easy but me na trust in institutions unajua why because palikivuta ameacha Makueni I believe and I hope that ameacha institutions strong ku manage na ku oversight maneno, because what happens is poor institutions mimi ndarudi na nitai corrupt unajua ndarudi na nitai corrupt. Now in fact this time around I think a lot of MCAs
hawatarudi because hiyo ndio sasa imeanza kuwa mtindo, imeanza kuwa ni cycle ya kutoka 2013 a lot of MCs are already 2017. That's very good, unajua. That's good. But unfortunately as citizens watu hawaangalii historical evidence ya umse ametry kufanya nini na nini ndio tumvote. Bado tuko na ile uchama, sijui nitahitaji ile uchama, hapana, huyu ni wa chama na party leader fulani amesema ni huyu, so whatever ameifanya niliona inaitwaje, ni I think ni Abel ndio akisema hivyo inaitwaje, borrowed confidence, unajua. So watu wanawakna borrowed confidence. So jumini weshikwa mkono na umse, so as a voter, voter ana believe in confidence ya ule mse amekushika mkono as opposed to kuniangalia mimi mimi ni mtu aina gani, unajua. Mimi ni mtu aina gani, nimefanya nini, unajua. Vile umesema hivyo imenikumbusha vile Nande litandika hakutumia that specific term but Sakaja litandika Igathe na hiyo na vile Igathe alivoke jina Raila, usijifiche nyuma ya alafu akaivoke jina Karua. Na buda acha kujificha nyuma watu, wewe sema kilo tadu nataki dafu nayo hata ngombe Igathe pia aliniangusha juu mimi ningekuwa Igathe ningemwambia sikiza bro, hapa ni teamwork unajua, so tunawak na kuna mtarara, unajua. Yes, kuna mtarara juwefu pia naye alikuwa amempata na unajua pia kwa siasa kuna vitu zingine usikubali pia zinaenda hivyo. Kuna ingine pia juu nikawa sio angalia Kenyan politics, sasa umeangalia kaa boka hakunanga story ati hakuna ule mtu ameshinda, ati watu wametoka draw, hakuna kitu kama hiyo. Lazima kwanza iko ni mtu ameshinda na ni vita. So kuna majab zingine nani I think ita take some schooling kama akwe politician, cause kuna a certain level of politician ile unafaa kuwa, alafu pia lazima ujue politics mtu tumika juu hata kama nini. One of the things imeni surprise kabisa ni huu mse na kuenjoy unafaa na Kuria, alafu unasema anafanya na mimi Kuria. Mimi kwa nafikiri ni mse kuna nini political stamina mpaka saizi na bonga na wasi wa Kiambu waniambia hata afikiria atakuwa top 3. Alafu unajua vile si tusujua like ukienda place ka Kisumu uliza wase nani unajua wa Matangi ama Kuria, kila mtu anajua Kuria. Kujua Kuria ni ile the foreskin misleads the mind yani kila mtu anamjua. Uende coast wasana jua Kuria but at Kiambu level nikawa sana shughuli na yeye. Alafu una notice zile elections ameshinda akiwa unopposed yeah. So this is the first time he's actually competing na sioni siende kuchukua sindo Kuria atatoboa. Kuria atatoboa. Hiyo ni ni popular kumbe wa Matangi na naitwaje na Kabogo hao ndio watapelekana. Hiyo kitu imeni surprise sana because mimi nilikuwa nafikiri umse ni popular, yani ni mse akianza kurana against wewe unafaa kuingiza njeve. No, Kuria nikaa tuoli ni wase wadeli sana kukampenia. Hawa se ni very vocal kukampenia, lakini in terms of wenyewe yani hao kujikampenia inakuwa ni hao wenyewe kujiuza ni ngumu, lakini kukuuza wanaweza kuuza. Kuzonezongea mbaya juu mse mwingine but hizi bonga vizuri juu yake wenyewe juu hata yeye pia kitry juu sasa unajua pia lazima atry explain watu nini mzuri wamefanya. Ukiangalia wanze bro lakini kwa kitu moja ingekuwa Kiambu ni diverse, angekam the foreskin is misleading Kiambu umse juu yake kila kitu ni kwa watu ni just radical, unajua unasikizanga tu ile mtu anasema anakuwa just too extreme, unajua. Kuna clip fulani umeona juzi I think opponent wake alikuwa ana rally mahali hapo hivyo then kidogo na cheki sijui amechapwa na mamawe nini wakaepa hivi na cheki kaprado kengine kana kama hivi nyuma afu naona kichwa yake na kitokelezea kinatokezea anaanza kusalimia mzee ni guni lakini hiyo guni yote has stand a chance. Hiyo ndio kitu sad je hiyo story yake. Isi kuna certain people wa hawabongi sana but politically wako na stamina nyingine na ukiangalia mzee kama Kiraitu mzee kama Kiraitu saizi akirudi atakuwa I think the 5th time elected not ever losing since anze siasa losing an election but Johnny but Kiraitu si ule mse does he stand a chance because I think like UDA see Linturi
sababu alintu na pia kuna mama mwingine Kawera Mwangaza. So ni interesting huko vile tunaenda kwa Kawera Mwangaza ndio alikuwa ndio saizi current women rep. Na anakuanga I think Wira TV ya Meru. So ni madhana try juu community ya Meru huwa haija consider hawajaiva kwa na an elected MP female. Unajua? So saizi for kutry kuteka job on governor against Mamba, jitanga Mamba ni Kiraitu ndo Mamba. Jitanga Mamba. Na feel like I don't know if this is from the outside looking in, but na feel like easy elections ya 2007, 2013 na 2017. Hiyo jina Raila imekuwa so poisoned that I feel like ukiassociate nayo huko kushinda majority ni hard. Like okay, you can get some votes, but actually winning a seat unaweza kweli? I feel like it's super poisoned. Ama mimi ndo naona ku win a seat with like Mseka Kiraitu the minute alisema yuko Azimio, I feel like hiyo ndio ilikuwa end ya the good thing about it kama place kama Meru